alone. Taluan ko. Good morning, guys! It's Tuesday, and today I'll start cleaning again this mess. And also yung mga plates na binigay ng ate ko and also her husband para housewarming gift. So, lilinisin ko sila, i-wash ko sila. And then, darating din ngayon yung in-order kong ref. And I'm just so excited to unbox it kasi first time kong bumili ng ref. Like, ref. Yan yung mga lilinisin ko. Sobrang dami! So, this is a package that I got from Mandaue Foam. Nung nakita ko to in person dun sa Mandaue Foam, talagang na in love na ako. Sabi ko, bibilin ko na siya kasi naka-sale price siya from almost 6,000 or 5 something to 2,700. Parang ganun yung price niya. So, binili ko na siya kasi super sulit niya for its price. Tara! Bigat niya. Kasi it's in marble. Hindi ba? I can even lift it. Kailangan matipid ka. Ayusin mo. Ooh, wow. So pretty. You're so pretty. Hi guys! Welcome back to my vlog! It's a sit-down video. Sit down muna ako kasi nakakapagod mag-design ng bahay.
So today is Shopee unboxing day. Kasi ang dami kong parcels. Like, meron pa dito. Like, ang dami. Let's start with this. This is the JisuLife Pro1s. And grabe guys, sobrang ganda nito. So, meron na ako nito pero na-harbor na ng ate ko. So, shoutout sa ate ko. Bumili ako ng bago para meron naman ako. Sobrang sulit na sulit ko siya. Lalo na ngayong summer talagang kailangan natin ng electric fan na malakas. So, I got it in silver. Parang titanium. And then, meron pa siyang accessories here sa loob. And you just need to open this one. Accessories inside, not just a fan. So, sobrang shala naman netong JisuLife na to. And actually, for its price, sobrang sulit na niya. You will get a parang Type-C na charger niya, the manual, the strap. Kasi kailangan mo to in case na tinatamad kang hawakan siya para mas safe. And then, meron ka ng strap. So, it's like this. I just love that this is super portable lang. It's easy to carry and kahit saan, pwede mo siyang dalhin. Yung kinuha ko, it's super pretty. And then, you just need to turn it on. And then, you just press this one. Ayan, you just press that one. And this is level 1. Ito yung usual na nakukuha natin or nagagawa ng mga mumurahin lang na fan. And this is just level 1, guys. Level 1 lang yan. This is level 5. 21. Oh my God. Parang eroplano. Ganyan siya kalakas. Like, parang na siyang blower. So, sobrang lakas. Sobrang gamit na gamit ko to, lalo na if I go out, kapag outdoor yung mga event, gamit na gamit ko yung JisuLife ko na black. Pero, eto na siya ngayon. Ito na yung meron na ako ngayon. Compared to my Samsung S23 Ultra, it looks like this and its size, ganyan yung size niya. Ayan. Parang ita-charge ko siya ng isang beses and 2 days ko siyang magagamit or 2 to 3 days. Parang ganun. Ganun ka lakas yung battery niya. 5,000 mAh. And this one is fast charging. In 1.5 hours, magiging full battery na siya. Ayan, this is what it looks like. It's super aesthetic pa rin. So, next naman na parcel ko is this one. Pabango sa rooms. Parang yung isa is lavender and yung isang amoy is Shangri-La. So, I got 2 scents, pero 3 lavender and 2 Shangri-La. Sobrang ganda niya kasi may design na siya. Next naman na i-open natin is this one. So, I got house slippers. So, meron akong slippers dito sa condo. So, I bought 5 para if ever I have guests. Super cute. It's so fluffy. Hindi rin siya ganun parang kakapal na fluffy. Hindi rin ako masyadong fan kasi nung super fluffy. Gusto ko lang yung medyo comfy lang. Yung parang sakto rin. Parang sakto lang. Next is this one. I got this parang para sa lamp ko. So, next ko na siyang i-open. And so, dyan mo ipapasok yung bulb. And then, mahaba siya. I think I got the 5 meter or the 3 meter one. Next na yung i-open ko is the lamp para makita nyo kung ano yung sinasabi ko para may lamp ako sa taas ng bed ko. It's a parang Japanese lantern. Wow, it's so pretty. Like, nakaganon. Gets nyo ba? And last cover for my water. Lalagyan mo ng water and then matatakpan na siya. So, that's it for my Shopee haul. Marami pa akong mga haul. If ever hindi ko siya ma-haul, ipapakita ko na lang kung paano siya ginagawa. Pero that's it for my mini Shopee haul. Sakto itang jawame, dilulubya. Bakit? Dari niya may cash. Alin? It's like laya. Yes, lagi.
Yung mag-crack yan. Sagudya mo naman. Tama, kaya. Morning or on a walk. Hello. Hello. Good morning. Ay, ganda ng bed. Hi guys! So today I'll be showing you everything that I got from the grocery. It's my first ever grocery. So pasabog yung grocery ko na to kasi parang yung mga panlinis, yung shampoo ko, conditioner, ganyan. So medyo heavy yung grocery na to pero once lang to. Ito lang yun. Yung pag-move in ko lang na grocery yung mabigat. Pero once na nag-grocery na ako, like the second or third time, mababa na to. So, here is everything that I got. So, let's start with non-food. So, first is gloves, scrub pads, rags, wipes, dishwashing soap, inhaler in case nasipunin ako, ganyan. Cream silk, pero meron din akong Dove, pero naubos na. So, I went for the cream silk kasi mas may malaki siya na lalagyan. Vita Keratin. Ito ginagamit ko like once a week. Gatsby gel water. Itatry ko to kasi whenever I have parang I want a slicked hair. So, gusto ko siyang itry. A cling wrap, a shampoo, heavy duty pad, and foil. Shea lang ng mga Downy. Another hair gel, heavy duty na brush. Lysol sponge, panglinis din. Sabon panlaba. Mr. Muscle for the toilet bowl. Multi-purpose cleaner. Band-aid, and also mga salon pass. Kasi madaling sumakit yung katawan ko. So, ito na yung mga food. So, I bought a lot para stock ko na siya. Hindi na ako bumili ng marami pa next time. Jolly, Bravo, Nielsen Wafer, Dilis, in case na I want something salty sa breakfast. Meron ako honey, curly, Jolly, mushrooms, sugar, maikim, UFC, sweet chili sauce, din ramen mild, jelly, Chucky! So, I bought Chucky, mga whole kernel corn, non-fat milk, sesame oil, and also liquid seasoning. Mango. Ito favorite ko. Barrio Fiesta.
ginisang bagoong. Corned beef, butter, and cheese. Yan. Pringles, kasi nasasara mo sila ng maigi kapag tapos mo siyang kainin, or if sawa ka na, pwede mo siyang takpan ulit. Yakult. Sobrang fan ako ng Yakult. I'm a Yakult girl. Dutch milk. Bumili din ako ng oil. And wala akong lalagyan ng cooking oil. Olive oil. Oyster sauce. Mang Tomas, of course. My Cocoa Crunch and Gold Honey Flakes. Kapag sobrang tamad ko ng magluto, ito yung mga kinakain ko. Vienna sausage, San Marino tuna. Yung mga canned goods ko, stock ko lang sila. Hindi ko sila ubusin like 1 month. Hindi ko sila ubusin. Like, parang mga 5 months sila sa akin. So, Spam. I want C2. Coke Zero. Ayan. Chicken, beef, and also pork. Ito, pork na cubes, panglasa sa mga niluluto. Crushed chili, thyme, black ground pepper, chili seasoning, Himalayan salt, Caesar salad dressing, roasted sesame QP na dressing also. So, I'm a big fan of the sesame and also Caesar salad na dressing. Sinigang na sampalok mix, madalas ko siyang gamitin kasi if I'm craving sinigang, madali lang siyang lutuin. Black pepper whole, kasi balak kong magluto ng nilaga. Orange, repolyo, saging saba para dun sa nilaga and also pang breakfast. Ito, laurel if I want to cook adobo, kamatis, carrots, singkamas, sitaw. Balak ko rin magluto ng ginisang kalabasa na may sitaw. Garlic powder, green papaya, pang tinola, potato, pang ham, hot dog, chicken liver for my babies, my dogs, medudolin na pork para sa babies ko. Nilalaga ko lang kasi yung mga pork nila. Liempo for my nilaga, chicken wings, some breast for my babies, tilapia for my dogs also, and also for me. Magpa-fry ako ng tilapia later for dinner. And also sa kanila, nagsisteam ako ng tilapia para kainin nila. So that's it for my grocery haul!